Всем привет, всем здравствуйте, с вами снова Лау, и мы продолжаем играть в Fallout New Vegas. И я решила все-таки оставить тот вариант разговора вот с этим рейнджером, таким, как я поговорила с ним в прошлой серии в конце. Я решила его не сдавать. Не знаю, хорошо это или плохо. Но мы же все равно прогоним Цезаря. Я верю в себя. И поэтому нам не придется тогда дамбу эту никуда никому сдавать. Здесь есть вообще туалет, где можно было бы попить. Раковина. Поэтому я решила таки оставить. Как бы вроде бы он хочет как лучше. Я не думаю, что он там предатель. И поэтому дезинформировал. Поэтому не буду я его сдавать. Нет, здесь воды. Не вижу. Все разрушено. Какой-то неправильный НКР. Обычно у них есть вода. Где ваша вода? Идут свою пить. Да, точно. Ладно, выходим отсюда. Надо доложить о результатах. Так, карта мира. Мне ж надо пойти доложить или нет? Вроде бы не говорят, что надо доложить. Нет. Да нет! Да нет! Ну чё ты клацаешь? Да. А ну-ка, а где это было? В общем, пропала. Считается, видимо, что я выполнила задание. Чарли. Где они там были? Да твою мать, Грё, что такое? У меня аж там мышка по миллион раз щелкает. В общем, менять надо. Глючить начинает. Так, а у вас тут пить есть? I can't believe we may see the super fortress built in my lifetime. It's going to be a dream come true once you've raised that bomber from Lake Mead. Твой план сработал. Самолет всплыл. Похоже, он не поврежден. That's tremendous. I'll transmit instructions to the robots to start packing up the plane to bring it back to Nellis. Как именно ты хочешь доставить самолет сюда?
I just told you, the robots are going to handle it. They'll break the plane down into pieces and move it up from Colville Bay in А они one потом shot. соберут правильно, так чтобы лишних деталей не осталось? Ты думаешь использовать диверсионную тактику, чтобы отвлечь их внимание? Exactly. We'll be shelling an unoccupied location in outer Vegas to get their attention elsewhere. By the time they realize they aren't under attack, the plane and the bots will be long gone. The kids wish we were shelling a real target, but Pearl thinks it's wise not to start up a war just as the lady has risen. Ну как-то не надо начинать, да, войну. Что ж, приятно тебе помочь. Hey, I'd better get rolling. Jack and I have a lot of work ahead of us. Так, теперь надо пойти Did you know the сообщить. strip's all stirred up lately? Воды. Пить. Дайте пить. Может, в столовой есть вода? Да у меня б есть, если что, я знаю, но как-то... Если я могу попить бесплатно, зачем мне пить мою воду, которая в пустыне мне может понадобиться? Вот. I can take care of that robot problem for you. Just saying. Ладно, пойдем сообщим. Hello, friend. How can Mother Pearl be of help today? Адепт уже знает, В-29 движется сюда. What you have done for us is a miracle, child. You have fulfilled the only dreams we ever had outside our walls. You are a trusted friend of us all. If there is ever a way for us to help you, child, Ну, надеюсь, tell надеюсь. me, and I will make it so. У дамбы Гувера скоро будет бой. Вы могли бы помочь? Of course, my child. After all that you have done for us, we would love to help you in the upcoming battle. After all the training in virtual reality, the young ones would relish an opportunity to put their skills to battle. We'll be there when you need us. Спасибо. Bye. Бай! Так. Давайте энерго. Так. Наука, медицина, красноречие. Ну, просто у меня когда-нибудь закончатся журналы. Я хочу, чтобы у меня осталось еще... Нет, давайте так. Так. Наука, медицина. Давайте наука. А, подождите, я в ремонт ничего не положила. Так, радость старого
Больше ни в чем себе не отказывать. Устойчивость к привыканию нет. Друг ночи, тренировка, охотник, прилежный ученик, размах. Ты бегаете, ага. Теперь вам доступны особые рецепты производства взрывчатки на верстаках. Так, стрельбе из пистолета значительно увеличивается. Меткость. Так, это про обычное, они нам не надо. Лагерный костер, вы можете поспать у него и получить все преимущества, которые дает здоровый сон. Ага. При стрельбе из винтовки значительно это меткость. У меня, в принципе, так с меткостью проблем нет. К урону в бою против людей и гулей. Видеть здоровье и порог урона. Интересно. Спящего человека или гуля. Все убийства песочного человека приносят ему дополнительные очки опыта. Я бы не сказала, что прям так сильно часто нам встречаются гули, а спящие человеки так вообще люди вообще не встречаются. Плазменного оружия, включая гранаты, снижено на 20%. Ну вот про плазменный привет можно взять. Что вы способны ощутить малейшие колебания почвы. Под открытым небом вы получаете +1 к восприятию и ловкости. Неплохо. Или, по крайней мере, выживать. Теперь вы можете таскать на себе на 50 фунтов больше. Круто.
Да. Но я возьму... Как это называлось? Плазменный привет. Ладно. Есть куча другого тоже, что я бы хотела. Ну, не куча, но есть, что я бы еще хотела. Ну, возьму плазменный привет. Я в последнее время частенько пользуюсь ватсом. Поэтому пусть будет. Так, что, у тебя есть еще что-то для меня? Hello, friend. Ничего больше нет. Ладно. С этим мы тогда разобрались, получается. Бомбисты нам помогут. Давайте смотреть, что у нас. Что бомбисты вам помогут. Сейчас вернемся. Карта мира. Лагерь Макарон. Нет. Что-то куда-то не туда. Ладно, давайте карта местности. Так где он? Ну, ёлы-палы. Возвращайтесь к послу Крокеру с известием, что бомбисты вам помогут. Он что, куда-то ушел? Не могу понять, где он. McLafferty's been riding asses again. Better lay low. Это теплица. В стрипе, что ли? Наверное, да. Move along.
Так, это ж самый тогда конец туда. Надеюсь, он хоть не спит. What do you need? И что ты пристал? Какая тебе разница, что мне надо? Help you? Так, а ну-ка, может, что-то скажет? Nelson's back in our hands. I hope we can defend it. Welcome back. What can I do for you this time? I wanted to thank you for stopping the Omertas. That could have gone poorly for us if it wasn't for you. Кстати, тоже спать хочется. Давайте поспим. Теперь можно еще и попить. Вот ты. Nelson's back in our hands. I hope we can defend it this time. Without lead. It's good to see such an outstanding citizen of the NCR. What can I do for you, my friend? Я хочу поговорить с тобой о бомбистах. I hope you've returned with good news. Are they willing to help the NCR? Бомбисты согласились мне помочь. Excellent work. I can't tell you how useful that will be. In any event, I have another assignment ready and waiting for you. But we can speak of it later. Rest up, and when you're ready, speak to me again. Leadership. It's good to see such an outstanding citizen of the Не будем NCR. далеко What can I отходить. do for you, my friend? Чуть раньше ты говорил о другом задании. So I did. As you may have noticed, our position here in New Vegas is tenuous. We've made great strides, sure, but the NCR is not welcomed here, merely tolerated. And even then, not by everyone. We've had reports of violence against NCR citizens in a neighborhood just to the northeast called Freeside. Ever been there? Да. Да, знаю, это трущобы. I'm inclined to agree, but it's a slum with NCR citizens in it. And as such, it falls under my jurisdiction. Violence is something of a way of life there, but there's been a disturbing rise in the number of attacks on our people lately. More worrying is the fact that our sources suggest the violence is being perpetrated by the gang that runs the place, the Kings. I Короляне? need someone to look into this that won't attract attention. Would you be interested? У меня хорошие отношения с королями. Ну, хорошо, давай, посмотрим. Our men have come up with two different plans for seeing an end to the violence. First, our sources have tracked most of the attacks back to a king named Pacer. Ага. The consensus Да, он is that the неприятный violence тип. will stop if he's removed. The problem is we can't simply kill him. In the current climate, the NCR would likely be blamed for his death. There is an alternative option, but my sources feel that getting rid of this Pacer fellow is our best shot. Так, если нельзя просто убить его, то что вы предлагаете делать? Make it look like an accident, or pin the deed on someone else. Look into this guy's affairs, and I'm sure you'll find something you can use. Ванграфов уже больше нет. Говорят, что у Пейсера очень плохие отношения с семьей Ван Граф. See? That's exactly the type of information we can use. In fact, that's perfect. Those fancy weapons the Van Graffs peddle aren't exactly common. It goes without saying that actually getting the Van Graffs to do the deed would be the ideal solution. However, if Pacer were killed with either a laser or a plasma-based weapon,
everyone would automatically assume the Van Graffs did it. Still, unless you want several dozen armed men at your throat, you'd have to kill them without being seen. Be careful. I'll leave the method up to you. However, there is an alternative if you'd rather try to handle things without bloodshed. In that case, we could take a different tact, but one that I at least have more experience with: diplomacy. If we can't go after the man responsible, we'll simply appeal to the man above him. The Kings, including our friend Pacer, report to the leader of their gang, a man who calls himself the King. Давай, что ты мне расскажешь о короле? Может, что-то, чего я не знаю? He's Caucasian, in his mid-30s, and extremely charismatic. It's that last part we're counting on. The Kings are a bunch of young hoodlums who aren't inclined to listen to anyone except him. Get him on your side, and the rest will fall in line. Что мне нужно сделать? Go and talk to the King. Try to convince him to put an end to this violence. Pacer's a punk, but he won't likely disobey a direct order. The King might not be open to the idea at first, so you may have to integrate yourself with him. Do whatever it takes. Я уже снискала. When it's done, one way or the other, report back here, and we'll take it from there. Ну, попробуем пока мирно решить дело. Тогда, думаю, мне надо пойти поговорить с королем. I wish you luck. If you run into some difficulty and think you'd rather just take the shot with Pacer, that's fine too. The fiends are as good as dead. Я не хочу убивать My его. buddies Мне at хоть Camp и не McCarran are breathing нравится, easy now that the fiends' но leader пока is не dead. хочу. Hey. Morning. А вот подставить ванграфов... Правда, сейчас ванграфов будет сложно подставить, потому что я их всех перебила. А трупы... Убивать не могут, если это, конечно, не зомби какие-нибудь. А привидения здесь не водятся. Ничего, сейчас поговорим с королем. Сначала мирно попробуем утрясти дело. Убить всегда успеется. Так, а чё это от короля мне никто никакие подарки не несет уже давно? Кинг? Things have been a lot better since you helped with those soldier boys. Thanks again. So, what can I do for you? Я хочу, чтобы ты остановил насилие против граждан НКР. Whoa, that's a doozy. Truth be told, I don't even know if I can pull something like that off. Короли подчинятся тебе. Damn straight they will. It's some of the other locals that I'm worried about. On second thought, if I can whip this band of hooligans into obedience, a stray tough guy or two shouldn't be a problem. Okay, you've got a deal. No more violence against the NCR on my watch. But this makes us even, you hear? Да. Спасибо. There's talk of someone going into the Lucky 38 to talk to Mr. House. That's bullshit. Ну вот, проще простого. Хорошо, что у нас уже налажен контакт с королем, и можно просто подойти и... Эй, король! Ну хорошо, все, хватит.
теперь опять долго туда к нему идти. Через весь стрип. Это самая долгая часть этого квеста. Идти от НКР к королю, от короля к НКР. Это самое сложное. Больше всего времени занимает. Так, где там этот посол? Сидишь тут, да? Надо было в его терминале поковыряться, пока он спал. Эх. Ah, hello. I trust you have something to report concerning the Freeside situation? Я хочу поговорить, да, о ситуации. После нашего разговора с королем он пообещал прекратить акты насилия в отношении граждан. That's great to hear. He's got a lot of sway in Freeside, so we can expect a dramatic drop in violence soon. Now, you're probably wondering about your reward. This has been something of a hot-button topic, so I was able to secure this for you. 1200. 600 бутылочных крышек. Приятно принести пользу. Ну, торговаться мой персонаж не умеет. I've received a message from Colonel Moore up at Hoover Dam. She's been following your exploits and has requested that you meet with her. You're not officially in the employ of the NCR, so there's nothing forcing you to go. But I'd go see her sooner rather than later. The Colonel is not someone you want to keep waiting. It's good to see such an outstanding citizen of the NCR. What can I do for you, my friend? На дамбу Гувера. Так, это... Угу. У нас не открыто, получается. А вот и форт. Можно, конечно, еще поделать уже наконец-то DLC-шные квесты. Было бы неплохо. Что там у нас вообще еще по заданиям? Так, на Гувера, что бомбисты пообещали помочь вам. Покинуть Мохаве. Так, ладно, пойдем поищем этого есмена. Посмотрим, что там мы можем ему сказать. Чтобы хотя бы список был не такой огромный. Ты довольный такой. Oh, hi again. Can I help you with something else? Так, бомбисты решили меня поддержать. Really? Talk about diplomatic skills. I mean, just not getting blown up was a success. Now they'll only blow up the right sorts of people. That's what matters. That's 3 down, 2 to go. Мне удалось убедить великих ханов покинуть Мохаве. Maybe they'll be devoured by giant scorpions. All sorts of things could happen to them out there. That's 4 down, just 1 to go.
Я теперь знаю о братстве все, что надо. Я хочу оставить их в покое. Okay, consider them forgotten, along with the projections that predict they'll be our biggest enemy. Forgotten! That accounts for all the tribes you needed to get to know. As soon as you have the platinum chip and Mr. House is out of the way, things will be great. There will be so much I can do for you. Давай. Don't stay away too long. У НКР широкая сеть информаторов. Если вы продолжите сотрудничество с Yes-меном, НКР откажется от ваших услуг. Интересно. Выбор. Так, это пока я еще не делаю. Можно, кстати, пойти отдать крышечки. Может, сделаю вот эти вот DLC-шки. В общем, надо решить, что делать дальше. Еще с Легионом стоит общаться, пойти к ним или не стоит? Вроде бы надо было, не надо было, что я не вижу. Сейчас вроде бы ничего нет. А где они находятся? В форте? Наверное, да. Так, а у меня есть что-то неоткрытое здесь, кроме форта? Не, кроме форта пока ничего не открытого нет. Ладно, тогда, наверное, я все-таки повыполняю DLC-шки. Или пойти взять НКРовское задание. Еще к этой Мур пойти. Ай, надо решить. В общем, все. Я решила. Буду идти по DLC-шкам сейчас и по порядку вот прям снизу и вверх. Пойдем пока кино после полуночи. Посетите полуночный кинопоказ в открытом кинотеатре Мохаве. Я так понимаю, туда надо прийти в полночь. Но мы пока туда отправимся. Да нет. А потом уже надо будет промотаем время. Вперед. Только подождите, куда вперед? Что у меня с инвентарем? Надо бы инвентарь освободить. Сейчас. Так, все, более-не-менее почистила инвентарь. Теперь можно отправляться. Не-не-не, задание. Кино после полуночи. Далеко нам, конечно. Но с быстрым перемещением не проблема. Так, кто тут у нас? И который час? 17:40. И время есть. Я ж не поняла, кто кого и откуда.
Это крысы. И еще тут где-то один. Где ты там спрятался? Ой, я тебя вижу. Ой, детеныш. Так, ладно, давайте ждем. Полночь нам надо. Сейчас 6:16, да? Так, это давайте. Пять часов подождать или 6 часов подождать? Давайте пока 5. Так кто? Главарь банды шакалов. Вот не буду брать металлическую броню, потому что она тяжелая. Ладно, подождите, я пока возьму. Выкинуть всегда лишнее успею. Какой-то глаз. Разбившийся спутник. Похоже, этот разбившийся спутник является источником полученного вами радиосообщения. Old World Blues рекомендуется лишь опытным курьерам. Уровень 15+. Предупреждаем, что вы не сможете вернуться в Мохаве, пока не раскроете тайны Большой горы. Однако вы сможете взять с собой все свое имущество, какое пожелаете, а также сможете в любое время возвращаться на Большую гору после завершения сюжета. Если вы готовы к приключениям и взяли с собой все необходимое, обследуйте спутник повнимательнее. Вас ждут чудеса науки атомного века. Так, взять с собой все свое имущество, какое пожелаете. Ага, ну давайте. Осмотреть спутник внимательнее. Вы лишились способности Вероника, помощь писца. Не-не-не, стоп. Вприм, вот это меня не интересует. Нет, давайте я их оставлю тогда. Я не собираюсь их потом искать. Оставлю их тогда в лаке. Полуночный показ в открытом кинотеатре еще не начался. Ага. Он тут уже, получается, есть. Ладно, давайте. Так. Ну вот. Осмотреть.
In the years before the Great War, Big Mountain had been the home to the brightest minds of the 21st century. Scientists of vision were drawn to the facility to tackle the greatest technological challenges of the era. They sought to create a new world, fueled by technology for the benefit of all mankind. Sonic emitters, space-age alloys, DNA hybridization, force field particle research, autodoc advances in cranial, cardiac, and trauma surgery. The hopes and dreams of a century became realities in the electronic forges of Big Mountain. The nucleus of this research was the Dome, a huge stone facility that held the labs of every science known to man. It was a think tank where no problem could not be solved, where no question could not be answered. The Great War brought a new energy to Big Mountain and its scientists. Although sheltered from the front lines, the scientists waged their own war, fighting their battles at the atomic level. Equations and calculations marched endlessly across chalkboards and computer terminals toward one solution: winning the war. For years, the minds and computers of Big Mountain were a blaze of trajectories, weapon schematics, and nuclear theories. The problems began to outpace the solutions, first geometrically, then exponentially. As the war escalated, so did the questions. On the night of October 23rd, 2077, the scientists received an answer that put all their questions to rest. In the aftermath, Big Mountain's silent experiments went to sleep, their creators slowly dying in the new world that had been left behind. And the great stone in the middle of the Big Empty lay untouched, filled with countless technological wonders. Wonders that, in the end, had been answers to the wrong question. И что же за неправильно заданный вопрос? Вас охватывает странное ощущение, вы как будто стали тяжелее. Осмотрев себя, вы замечаете тонкие послеоперационные шрамы на голове, груди и спине. Больничная рубаха, добро пожаловать на гору. Обалдеть. Так, а что у меня с инвентарем? Пусто? Нет, не пусто. Но 270, хотя у меня было 260. Скамья можно присесть, торговый автомат. Что-то здесь накорябали. Что это, интересно, значит? А, Big MT. Ладно, где там вход? Выясните, куда же вас занесло. О, там люди внизу ходят. Это железная дорога какая-то. Интересно. Верстак есть. Холодильник. Центральный логический модуль умного дома.
Личностные файлы повреждены или отсутствуют. Вставьте голографическую запись с резервными данными для восстановления файлов. Книга-приемник. Мне тут что, все еще ремонтировать надо? Так, Масюпуська, ты кто такой? Костюм безумного ученого. А ну-ка. Что он мне дает? Неужели науку? О, да. Подождите, науки у меня не было, да? Да, у меня не было науки. Наконец-то появилась. Кружок. Какой интересный сейф. Так, и тут дверь нужен ключ. Конечно же, у меня его нет. Это, наверное, на выход. Так, а тут никого нет, между прочим. Мозговой центр. Большая гора. Вас охватывает удивительно миролюбивое настроение. Вы не в состоянии обнажить оружие или напасть на кого-либо. Непонятно почему. I thought I heard the pacification field kick in. All right, shh. Nobody move. I'll handle this. Be warned, intruder. You are in the presence of a mighty think tank of Big Mountain. The collective geniuses of... We... By Oppenheimer, which one of you self-professed geniuses has been adjusting my volume knob? Who was it? Was it you, 8? Oh, Dr. O, was it? Likely story. O couldn't spark 2 neurons if they were in a lattice of biomed gel. What? Me? Breaking news, Klein. It wasn't me, all right? I'm the robotical engineer. 8 is sound waves. That's his specialty. You always do this. You always demean me in front of guests. And it's not O, all right? It's... Enough! Either of you do it again, it'll be the last time. Now... Great. Now I forgot what I was saying. What was I talking about? Так, как вы все говорите через один голосовой модуль? Did it just say something? Anyone catch that? Boros, you work with animals. Translate. It's lobotomite. Here, in the dome. Oh, as if this situation couldn't get any worse. Now we've got lobotomites. Dalla, get the spray before it excretes all over everything. Lobotomit? Dr. Klein, if my hypothesis is correct, this lobotomite is the repository of the brain we sent the signal to. The skinvelope once containing it. If so, it's proof that there may indeed be something beyond the crater. Just look at it. The way it blinks. It's like a big, hairless teddy bear. Мишка! I know what it is, Dollar. I want to know why it's down here. With its limbs all over everything. лапают. And are those
penises I see wriggling on its feet? Disgusting. I believe those are toes, Dr. Klein. Little teddy bear toes. Penises are much larger than those tiny да, я extremities. все-таки Not не that того I would пола. know. I don't recall the human penis ever being that large. It depends on one's own frame of reference, Dr. O. Look at its little nose with its 2 orifices for ingesting oxygen. Noses? By the great static. These lobotomites confound me with their sheer number of useless extremities. Так, поднять палец, показать на себя, потом указать на них и поднять 5 пальцев. Now it's holding up an array of fully erect hand penises. If it tries to insert them, activate vivisectors. Dr. Klein, wait. I don't believe those gestures were random. Random at all. It's been following our conversation. The lobotomite understands us. I agree with Boros's histrionic findings. This little lobotomite is unusually attentive for something whose brain has been extracted. Nonsense! Lobotomites can't comprehend us. Вот этого я не понимаю. Ace, have you been in the mentats again? If we slow down our oral processoreceptors to understand this excretion, we'll all be rendered ignorant. All of you, power down, shut up, and let me prove once and for all how wrong you all are. As usual. Lobotomite, do you understand me? Can you speak? Да, полагаю, разбившийся спутник ваш? Those were words, weren't they? In the form of questions. It's asking me questions. Is this some kind of trick? Our efforts have turned against us. In playing God, we created a monster. То, что я говорю, я монстр уже, да? Perhaps as we were ruthlessly lobotomizing it with our cutters, we filled this skin envelope with awareness. A teddy bear with new stuffing. Wait. If what you're theorizing is this lobotomite understands us, can reason with us, then this may be just the answer we've been looking for. At last, a chance to... Dr. Klein, a transmission from the Forbidden Zone, coming right at us. It can only be... If it isn't my old colleagues, the mighty think tank of Big Mountain. Big fools! Oh, Еще один. it is I, Dr. Mobius, transmitting from my dome-shaped dome in the Forbidden Zone. A zone that is, yes, forbidden to you! Even now, my deadly robo-scorpions swarm across Big Mountain with their pincers and pointy laser tails. Soon, all science will be mine! Even the technology sealed in the Big Mountain research centers cannot save you. So cower in your think tank. Wait for the end. That's all. Goodbye. Mobius. Не забыл попрощаться. Always the same broadcast. He's clearly mad, driven insane by his flawed and imprecise kindergarten-level research methodology. what are we going to do? There's no way we can breach the Forbidden Zone. There's those robot scorpions everywhere. The Forbidden Zone, where no brain has ever entered, nor ever returned. Except Dr. Mobius and the technologies that could save us. They are out of our reach. And Dr. Mobius mocks us. Did you see his cracked monitor? He's clearly let himself go. Какие же они болтливые. What? Ask the lobotomite for help? I think you need the fluid levels in your logic assist pumps checked.
If this lobotomite responded, Dr. Klein, then it is clearly intelligent, perhaps even displays heretofore unknown levels of helpfulness. But what of its brain? We scooped that out. We don't even know where we left it. And for putting it back in, none of us have the knowledge. Yes, but it's still aware and responsive. Look at it. It's regarding us even now, with its big teddy bear eyes. If we ask it politely, and leave the part about the unnecessary, ruthless lobotomizing out, it might be favorably disposed to us. Что-то мне это не нравится. Разговоры про мой мозг, который якобы удалили. Как я тогда вообще сейчас жив еще? Вы удалили у меня мозг? We removed your brain. Yes. So soft, barely wrinkled, yet so flush with knowledge and experience. Brain extraction technology has been standard practice at Big Mountain for an immeasurable amount of time. Once the brain was out, then came the coils. The Tesla coils. The coils of Nikola Tesla. Способность безмозглой. Ваш мозг был заменен продуктом высоких технологий. Вашу голову теперь нельзя повредить при употреблении химикатов. Вы на 25% меньше подвержены привыканию. Общая сопротивляемость организма также повысилась. Плюс 5% к порогу урона, минимум плюс 1. Yeah, no need to brag. Wherever your brain is, it's transmitting thoughts to you through the Tesla coils in its head. This is fortunate in many respects. If your brain was anywhere in the dome, why, you could access your aggression centers. Circumventing the pacification field. This is a no-no. We have never been in a fight. We do not want that. Reminds me of my days in American High. And Richie Marcus. Это не объясняет лазерные послеоперационные шрамы у меня на груди и на позвоночнике. Darla, was it necessary this time? I assume full responsibility. I take my duties in the prodding and excision of living, breathing tissue quite seriously. Although in truth, the autodoc had done most of the work already. Quite industrious, almost cut into all my investigations. Once it had removed the brain and I misplaced it, other organs began to cry for direction, using your nerves as telegraph wires. Rather than let them send their signals, I removed them as well. Shh, little organs. Go to sleep in your tanks. Dala loves you. First was the heart. Бессердечный. Шрамы из вашей груди подтверждают слова ученых из мозгового центра. Теперь вас нельзя отравить. Искусственное сердце регулирует течение крови и процесс выздоровления так, что лекарства, химикаты оказывают дополнительное действие, плюс 25%. При встрече с вами роботы будут дезориентированы, что снизит шанс нанести им критические повреждения на 50%. Нанесение ими. Wait, I mean, second was the heart. Brain was first. Third was the spine. Беспозвоночный. Да. Из-за осложнений, возникших во время операции, вам заменили позвоночник. Теперь ваш торс невозможно повредить. А сила и порог урона возросли. Ага, вот почему у меня теперь переносимый вес 270. У меня хоть что-то осталось, кроме пальцев. Totally overrated, that arrangement of vertebrae. Look at me, with my lumbar and thoracic curvature. Never had a use for any of that. Spineless is what I prefer. Вы вырезали у меня мозг, сердце и позвоночник? That autodoc junk heap was one of Mobius's creations, like the rest of the talking scrap metal in the attic. After that, the brain lost itself. Not in the metaphysical sense. Might have gotten flushed into one of the pipes.
Actually, that's pretty likely. Замечательно. If so, it was flushed all the way to Mobius. Flush. That is the sound of flushing. By the Fisher of Rolando, enough of this biological surgery talk. Lobotomite, listen to my voice. It denominates me to ask, but we need your help. In most probable of probabilities, our enemy, Mobius, has your brain. This is not good. He will most likely come after our brains next. We want you to stop him, somehow, with science. О том, что вам нужны некие технологии, чтобы остановить Мёбиуса. Так, сначала вы мне мозг вырезали, а теперь требуете вас спасать? That is correct, yes. I hope you're not demonstrating resentment now. If you are, well, we can't have that. Почему вы думаете, что мой мозг у... Нет, как я вообще могу с вами разговаривать? We have no idea. This line of questioning isn't important to us right now. Why are you asking these tangential questions? Stop it! We need these technologies. You need to get them. You must get them. You are equipped to retrieve the technologies with your primitive form. We are not. It's kind of embarrassing. You have hands, and a heartbeat, sort of, and eyes, mostly the hands. There's door handles and lockers and... Enough! We need your help. Will you help us? Я внимательно слушаю. Excellent. This is turning out much better than the activate the retreat protocols and cower in my room idea I had earlier. Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to, transmit the radio map waves to... Settle down, 8. I would have gotten it in a second, all right? 8's transmitted the last known coordinates of the research centers. They, well, move sometimes. Or get buried. Or blow up. 8 is correct. All we need are the schematics. This does not mean we do not want the cold hard technology, however. So do not give in to your biological tired laziness and decide you would sweat too much carrying them. You have a new spine. Use it. And even if you die in the act of reclamation, simply reaching them will auto-transmitify the schematics to us. That is still good. For us. Так. Что это за технология? The technologies are the X2 transmitter antenna array, used to focus coherent thought at excessively high frequencies. The psychoanalytic, cardiac-dampening, sneaky stealth suit. A suit like nothing this world has ever heard, seen, or could ever see. And 8's sonic sound wave emitter projectile gun, able to broadcast sound at lethal frequencies. It also gives a great biogel massage. There. We have informed you of all we need. We estimate if you are focused, your time investment will be minimal, by our standards. If you work quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. We do not bestow these old-world gestures lightly. А что, если я решу исследовать кратер особо не торопясь? What illogic is this? Keep your filthy penis-tipped feet out of our labs and secrets. There are things here no lobotomite was meant to see. Things that would astound and possibly terrify. Terrify! Yeah, we don't come into your lab and decant your solutions.
Only the magnificence of our monitors allow for true comprehension of the wonders of Big Mountain. Shield your jellied eyes lest they burn from your skull. Тогда ты поможешь мне покончить с этим как можно быстрее? Судя по всему, ходить придется много. Ah, that is correct. You must walk upon your many penised feet, much slower than our advanced hovering robotical frames. The little teddy bear could always run right into the pylon perimeter on its thick, turgid feet, returning it to us quickly and directly. Пилоны? Какие пилоны? The radar fence that surrounds the Big Mountain crater will protect you from straying beyond the facility. The mighty radar fence protects us all. Get too close to the blinking posts, and the proximity warning shall be your warning. You are too close. If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Click, click, click. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve degradation. It is tied to not having a brain attached to your nervous system, but the nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take many lifespans to become evident, and all biology dies. Such tiny inconveniences are less than the greater convenience and conveyance. You see, if rendered unconscious by the pylons, you will be returned to the sink, seemingly instantaneously, by your deadened perceptions. Почему бы вам не отправиться туда и не отключить их? Out there? We're not going out there. It's dangerous. We're smart, not suicidal. Oh, Dr. Klein? Dr. Klein? If I may intersect for a moment. What is it? The lobotomite is asking me things, and I'm trying to ignore them. My processors can't ignore you both at the same time. Well, you know how we asked it to fetch the sonic emitter thing? Turns out we already have it. What are the odds? What is this, a high school science fair? Get your act together. You're making us look like a collection of round earthers. You're always yelling. My receptors can't take it anymore. And neither can my feelings. I am yelling because you contaminated specimens can't keep your probes off the volume knob on my voice module. Какие же они болтливые. Если пушка и так у вас, я не понимаю, что вам вообще надо. It is truly the end of all intelligence when the lobotomite speaks more wisdom than you geniuses. So, if we have the sound wave, sonic projecto thing gun, then what in Heisenberg's name do we need from X8? Anyone? I believe we need a new frequency embedded into the gun. It was designed to broadcast many sounds once charged. We just don't know the frequency. And it is lost in X8, just as X8 is forever lost to us. The sadness of my high school days, the sadness of my youth lost. Oh, really, Boros? All you did in high school was call me Fink Tattletale and all the kids you hated, you little teacher's pet brown hound. Give the lobotomite the emitter. Does it have an audio effect frequency loaded? Oh, I don't think so. Wait. What is he doing? Мне уже заканчивать пора. I think he's sonjaculating into the gun. Они все болтают и болтают. Getting it warmed up. Ding. Turkey's done. You give it to the lobotomite. I'm not touching that thing. Oh, I don't think so. I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological needs.
Let me give it a little sonic sterilization first. Ooh. All right. All antibacterial fresh. Here, my little teddy bear. I've thoroughly removed all Robco Termlink code spew from the device. It is clean, shiny, and ready for your hands. У энергоячеек высокая норма расхода. Для большей эффективности потребуется небольшой резерв энергоячеек. Yes, I believe Watt's electronics tended to make the battery shelf life on the low end. They certainly did. Batteries for my vivisectors would always come up short right before climax. I think Watts manufactured holodiscs. Or was it holotapes? Never can keep those two straight. Anyway, we're out of small energy cells. Dala? You have some? Why do we... Actually, never mind. I don't even want to know. And no, I don't want to handle your batteries. Just pass them on to the lobotomite yourself. Так, они будут работать со звуковым эмиттером? Careful where you're pointing that. That device wasn't always a weapon. It was more like a force field kind of thing. Once. Force fields prevent us from moving forward or backward. They are irritating. The sonic emitter was specially designed to disable our own safety fields here in Big Mountain. When some of us lost our access passes, Dr. O. That only happened once. And I know you were behind stealth fielding my lab keys, Dala. You formographer. Dr. O, you rewind that comment. Plenty of rewinding already going on in your formography tapes. Surprised that things don't snap out of their cases with repeated observations. Постойте, то есть это оружие, которое вы мне дали, может нейтрализовать силовые поля? Yes. Maybe. Well, no, not currently. Yeah, we lost that part of the schematics. Or Boros did, in one of his stupid labs. Or inside one of his stupid pets. It is lost. All questions lead to this conclusion. The blue fields within Big Mountain shall be fielded with force. Forever. Можно как-нибудь побыстрее? У меня сроки горят. Fine, so, yes. Get these things for us. Do not attempt to comprehend their complicated schematics. That is for us to do. Тогда я отправляюсь в путь и вернусь с этими штуками. Well, good. What are the token words spoken in this case? Thank you? Yes. Thank you. Wait, is it leaving? But, Dr. Klein, the lobotomite will need rest, recuperation, things like that. I volunteer my chambers, so it might be stared at. My monitor radar slowly scanning its form to collect sensitive data. No! That would put it too close to us. It could press buttons, turn lights on and off, and worse, let other lobotomites in. We could give it Mobius's old room. That's where its brain got scooped out anyway. And plus some of its parts are already there. Might be more comforting for it to hang out with its spine and heart. Home is where the heart is, after all. See what I did there? Wet literal. I suppose. We'll have to move that couch out of there. Been putting that off too long. H says, let the lobotomite take the Sync Central Intelligence personality chip and reinstall it.
That stuffy Mobius program butler can walk the lobotomite, feed it, barter with it for us. It would also prevent it from going to Higgs Village and taking up residence there with my teddy bears. And it would be nice to have it so close. Your logic, combined with my desire to keep the think tank lobotomite free, has swayed me. Here, I present the Sync Central Intelligence. Lobotomite, take this chip to the sink, plug it in, and make sure the chip is clean, or it could skip. Then make whatever crude biologic demands you need of the sink. It will cater to most of your hormonal whims. Судя по виду чипа, это массовое производство. Еще такие есть? Are there other chips? Are you echoing what he said, or are you asking for real? He's asking, yes. Dr. Klein, there are many other personalities. If you recall, you hurled them off the sink balcony after your argument with Mobius. It is not an argument if one is clearly right and the other is clearly wrong. I remember now. Yes, lobotomite. There are other chips. If you want, find them. I believe they're stored on holotapes in many of our facilities. But you should stay out of those. No exploring and discovering things. The Sync Central Intelligence should be enough for your needs. Я могу торговаться с искусственным интеллектом умного дома, тогда мне понадобится что-то, чтобы активировать эту функцию, не так ли? I cannot dispute your logic. Do we have objects to activate the chip's exchange routines? What, like stuff? Things? Yes, things. I don't know. Might be some old Nuka-Cola or Sunset Sarsaparilla bottle caps lying around. It's not currency per se. Still might be enough to trick the Sync's trade routines. Mobius put that test line for caps in the code as a debug command, I think. I don't believe that was Mobius's reason. His wild speculation concerning post-Holocaust economic systems was quite extensive and of high decibel. Enough! Surrender these so-called bottle caps, Nuka and Sunset alike. In their role as things, they will serve as adequate test subjects. All right, here, cap away. Hope that stupid chip chokes on them. То есть его надо просто подключить в круглую штуку, похожую на карту в умном доме наверху. Yes, you may need to wiggle it in a bit, but don't force it. We can't recode them if you break it. There is no more we can do to aid you, and our patience levels are depleted. Now go. Rest in the sink if you must, but leave us to our research. If you're done, can we move again? My biogel's starting to crampagulate. Of course! Go man your science stations! Go! I am surrounded by children. Фух, наконец-то! Все, а это мы тогда будем веселые на этой нотке. Да, забавные, конечно, персонажи. Будем завершать и продолжим в следующий раз. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. С вами была Лау.